Hi everyone. Recently Samsung event జరిగింది on Feb 9th. ఈవెంట్లో అరౌండ్ మొబైల్ వర్షన్స్ వచ్చేసరికి ఒక S22 మోడల్లో 3 ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేశారు విత్ వేరియస్ స్పెసిఫికేషన్స్. అండ్ ట్యాబ్ వర్షన్లో వచ్చేసరికి ఎస్ సిరీస్లో ఇందులో కూడా 3 ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేశారు విత్ వేరియస్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో ఈ వీడియోలో మనం సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S22 వర్షన్లో విత్ 3 మోడల్స్ తీసుకొచ్చారు. వన్ ఈజ్ S22 అండ్ S22 Plus అండ్ అనదర్ ఈజ్ S22 Ultra. సో కమింగ్ టు ది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S22 అండ్ S22 Plus ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం. అండ్ ద కెమెరా వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ లెన్సెస్కి ఫ్రంట్ కెమెరాకి 10 మెగాపిక్సెల్ వాడారు. FOE 80 degrees ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే 80 degreesలో ఇమేజ్ అంతా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లెన్స్ వచ్చేసరికి అల్ట్రా వైడ్ 12 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా విత్ FOE 120 degrees. అండ్ వైడ్ లెన్సెస్ వచ్చేసరికి 50 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ కెమెరా విత్ OIS పెట్టారు. లైక్ OIS నథింగ్ బట్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ గురించి. అండ్ టెలిఫోటోటిక్ లెన్స్ రిలేటెడ్ లైక్ 10 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా వాడారు విత్ 3x ఆప్టికల్ జూమ్ అండ్ విత్ OIS ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ విత్ FOE 30 degrees. అండ్ కమింగ్ టు ది బ్యాటరీ అనేది S22కి అనేది S22కి 3700 mAh, క్వైట్ గుడ్. అండ్ S22 Plusకి 4500 mAh. బికాజ్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసరికి S22 Plusకి వేరియస్ వాల్ ఛార్జర్స్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద వైర్లెస్ కూడా. సో S22 వచ్చేసరికి 25 వాల్స్ వైర్డ్ ఫర్ S22 అండ్ 15 volts వైర్లెస్ ఇస్తున్నారు. అండ్ వైర్లెస్ పవర్ షేర్ కూడా అండ్ USB IF కంప్లీట్ కూడా. సో S22 Plus వచ్చేసరికి అప్ టు 45 volt వైర్ ఇస్తున్నారు. అండ్ 50 volt వైర్లెస్ అండ్ వైర్లెస్ పవర్ షేర్ అండ్ USB. అండ్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ print and one Samsung wallet within the mobile and Knox wallet for the privacy of the files గురించి. సో మన ఉండే ఫైల్స్ కూడా ఇలా సపరేట్ ఒక వాల్ట్ ఇస్తున్నారు ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది హైలీ సెక్యూర్డ్ ఫైల్స్. అండ్ OS అప్గ్రేడ్ అనేది up to 4 times అవ్వబోతుందట. డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది S22 and S22 Plus. అండ్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి డైనమిక్ AMOLED 2x display and AMOLED nothing but the active matrix organic light emitting diode. సో ఇది OLED తర్వాత అడ్వాన్స్ వచ్చిన లేటెస్ట్ బెస్ట్ స్క్రీన్ లెవెల్లో. అండ్ సూపర్ స్మూత్ 120 GHz రిఫ్రెష్ రేట్ తోటి వస్తున్నారు. అండ్ ఇఫ్ గేమింగ్ మోడ్లో ఆన్ చేస్తే దే ఆర్ మోర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్. అంటే గేమ్ ఆడినప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ 240 GHz అని అంటున్నారు. అండ్ విజన్ బూస్టర్, ఐ కంఫర్ట్ షీల్డ్ కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ S22 వచ్చేసరికి 6.1 inch ఫుల్ HD ప్లస్ అండ్ S22 Plus వచ్చేసరికి 6.6 ఫుల్ HD ప్లస్. సో ఇందులో కంపేర్ చేస్తే S22 Plusకి కొద్దిగా ఏమంటారు స్క్రీన్ డిస్ప్లే అనేది కొద్దిగా 5 inches ఎక్కువ ఇచ్చారు S22 కన్నా. అండ్ కమింగ్ టు ది OS, Android 12 and One UI 4.1 of the Samsung. డ్యూరబిలిటీ అండ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్, అంటే స్క్రీన్కి వాడే గ్లాస్ అనేది కూడా మంచిగా కోరింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టర్స్ వాడుతున్నారు. అండ్ సెన్సార్స్కి వచ్చేసరికి యాక్సిలరోమీటర్, బారోమీటర్, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, గైరో సెన్సార్, జియోమెట్రిక్ సెన్సార్, హాల్ సెన్సార్స్, లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్. ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి ఎపి స్క్వేర్ సమ్ అడ్వాన్స్ 4 nanometer ప్రాసెసింగ్ వీళ్ళు వాడుతున్నారు. మెమరీ వచ్చేసరికి లైక్ 8 GB ర్యామ్ తోటి 8 GB ర్యామ్ ఫిక్స్డ్ అండ్
డిపెండ్ అపాన్ కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ 128 GB స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు అండ్ 256 GB స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు. నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ వచ్చేసరికి సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది 5G కాబట్టి దే ఆర్ embedded with 5G network connectivity and LTE long term evolution with Wi-Fi and Bluetooth ప్రతి మొబైల్కి వచ్చింది. సో సంథింగ్ అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ 4 colors of the products and colors వచ్చేసరికి Phantom Black, Phantom White, Green and Pink Gold. Water resistant is it can capacity of to IP68. So these are all the product specifications of the Galaxy S22 and S22 Plus. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఫర్ ద మోర్ క్వాలిటీ కంటెంట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు గెలాక్సీ S22 అల్ట్రా ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్ గురించి చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.